Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini, dan di video ini kita akan membahas tentang bagaimana mendeskripsikan atau menjelaskan hewan atau binatang. So in English we say it's describing animals. So what does it look like? So that's the question yang biasa digunakan orang untuk menanyakan seperti apa hewan itu. Nah, untuk menjelaskan hewan, there are five things that we can use. The first one is body parts or the body features. So the body features is bagian-bagian tubuh atau anggota badan ataupun fitur karakteristik dari hewan yang bisa kita gunakan. So generally if you see an animal, kita melihat hewan, untuk menjelaskannya itu kita bisa menyebutkan nama-nama bagian tubuhnya. Yang pertama tentu kaki, legs, you can say legs, and then neck, and then we have tail, we have antennas, antena ya. Antena di sini tuh seperti yang ada di belalang atau kupu-kupu. Kalau yang digambar ini itu bukan antena ya. And then wings, sayap, spots, total, ears, telinga, fins. Ini sirip kalau menggambarkan tentang ikan. Dan pouch untuk hewan marsupial, itu ada kantongnya, pouch, and tongue. You can name other body parts that you can use, but this is just some example. Ini hanya beberapa contoh yang bisa digunakan. And horn or tanduk, ya inilah yang kita lihat di gambar sekarang. Rusa, horn juga bisa kita gunakan untuk cula ya, seperti badak itu horn. Okay, now how to say? When people ask, what does it look like? Bagaimana tampang atau bentuk atau seperti apa rupa hewan tersebut? We can say it has got. Yeah, that's what you use. It has got. Jadi perhatikan kata has got. Jadi it itu hewannya, it has got punya. Ya, dapat diartikan punya. So it has got 4 legs. Nah, tadi sudah kita pelajari apa itu legs. It has got a very short tail. Jadi tadi kita sudah pelajari tail. Nah, sekarang selain menyebutkan anggota badan atau anggota tubuh, kita juga bisa menyebutkan ukuran ataupun bentuk ya, very short. Very short. Jadi dia ukurannya sangat pendek. Atau kita gunakan kata little. Has got 2 little ears. Okay? Dan terakhir has got a soft and curly hair. Nah, di sini hair untuk hewan itu dia bisa berarti bulu, bukan rambut ya. Jadi kalau hewan berbulu seperti domba itu kan bulu. Kita gunakan kata hair. Jadi kalau domba itu soft and curly. Jadi selain menggunakan anggota tubuh dari hewan, kita juga bisa menambahkan kata sifat yang menjelaskan tentang hair tersebut. So itu yang pertama, body features atau anggota tubuh. The second one is size and color. Nah, kenapa ini penting? Karena bisa saja orang hanya melihat gambar itu dia salah memperkirakan. Jadi penting kita sebutkan size-nya, ukurannya, dan juga warnanya tentu supaya lebih spesifik. Seperti ini kesalahan kalau kita lihat di gambar ini beruang itu sebesar kucing. Dinosaurus malah digambarkan sebesar anak anjing. Ini kan salah kalau kita sebutkan ukurannya, itu bisa orang salah pengertian. So how to say ya? Sebelum kita masuk ke how to say-nya, kita pelajari dulu beberapa kata tentang size ini ya. Yang pertama itu ada giant. Giant artinya sangat besar. Giant animals, hewan yang sangat besar. A big, I know that. Small, medium size. And also you can use long. I think there are animals, ada yang panjang, itu say long, atau yang tinggi, tall. And about the color, yeah, basic primary color you can use black, brown, or you can use also dark brown, yeah, or light brown untuk warna yang sedikit muda atau tua. And to ask about the size, you can say how big is it? It's very big. It is quite small. It's medium size. And if someone asks how big is it, you can say it's very tall. It's not a size, but you can also use it to describe the animal. It's very tall. Okay, what color is it? To ask about the color, you can say what color is it?
It's black with white strip. Strip ini artinya belang ya. And then it's dark brown. Tadi kita gunakan dark brown artinya coklat gelap. With white spots. Spot itu artinya totol. And next, black spots, totol hitam with a network of yellowish line. Network itu artinya jaring ya. Yellowish artinya itu agak kekuning-kuningan. Line itu garis agak kekuning-kuningan. Seperti ini network of yellowish line. Oke. The third things that we can use to describe, yang ketiga yang bisa digunakan untuk menggambarkan hewan adalah makanan. Apa yang dia makan? The food. So, it could be plants, bisa jadi tanaman. It could be meat, fish, or insects. The next one, small animals, and leaves, dedaunan, or grass, untuk rumput. So what the question to ask about the food is, what does it eat? So it eats grass and leaves. Jadi perhatikan kata eats. Jadi ini hewannya satu, kita jelaskan berarti kita kata kerjanya ditambahkan s, jadinya eats. And then it eats bamboo, it eats meat, it eats small fish and sea plants. Jadi yang dimakan itu seperti yang kalian ketahui, faktanya apa yang dia makan. Pasti tahu hewan ini makan apa. What does it eat? So it eats banana. So that's example how to describe the animals of eating habit actually. And then next, the habitat. For the habitat, where the animals live. You can say in the ini tricky ya. Ini bacanya desert. Artinya gurun. Kalau desert itu artinya makanan penutup. So, desert, gurun, jungle, hutan, sea, laut, water, air, Africa, itu nama negara, Australia or Asia. So, you can say, where does it live? You can say it lives in the sea, it lives near. So, you can say also the position, near itu artinya dekat, near the water, near dekat air, or the name of the country. It lives in Australia. And the last thing that you can use to describe an animal is the ability. The ability is what the animals can do, jump, run, or what else. So you can say some of the activity or the ability, just like jump, swim, fly, survive, run. You can say also climb or catch. So what is the ability of this animal? It can jump very high. I think no. It can fly? No. It can catch the flying insects? I think no. It can swim and run fast. So this is the ability. So you use can followed by the ability. Can catch, can fly, can jump. Okay, and the last part, I will give you a quiz. Guessing animal. So I will describe an animals and give you an answer for that. Saya akan deskripsikan animals, so after that you can give your answer. It has got 4 legs and it lives in the jungle. It cannot fly, but it can run very fast when it hunts other animals. It's quite big and has a long tail. So what animal is it? If you know the answer, you can comment in the below. Okay, below this video you can comment, and if you have a question, you can share also a question in the comment box. I think that's all for this very short video. I hope you understand now how to describe the animals. That's for today. See you in the next video. Bye bye.